verses of symbols the last 2 weeks, and today we're going to take the doxologies. So today is just the introduction to the doxologies, and then we're going to do the Vesper intercession of St. Mary of the doxologies. And then next week we can go into the matins. So Naharda Lasheya for the doxologies, and then next week we'll do Bekir. But regardless of whether it's Asheya or Bekir, the introduction is always the same. And the way that we do it, Uncle Negi on this side will do the first part, and then we respond with the second part, and then we just keep going back and forth. Chen Bechristos Isos Ben Shois. Chen Bechristos Isos Ben Shois. Amin Alleluia. So it always starts Chen Bechristos Isos Ben Shois Amin Alleluia. Chen Bechristos Isos Ben Shois Amin Alleluia. Sherene Tenti Ho Ero. Sherene Tenti Ho Ero. Sherene Tenti Ho Ero. I'll put the iftifo. Sherene Tenti Ho Ero. O the F-O web. We didn't go over this before, but if you see a word like this and it has the lines on top, it means it's an abbreviation. So this word, the whole word is F-O web. So it's O the F-O web. Ithme N-O-U. Ithme N-O-U. Et oi emparthenos. Et oi emparthenos. En seyo niven. En seyo niven. Timos noti. Ithmav en Bechristos. Okay. Sherene Tenti Ho Ero. Sherene Tenti Ho Ero. Again. Sherene Tenti Ho Ero. Again. Sherene Tenti Ho Ero. Othi F-O web. Othi F-O web. Sherene Tenti Ho Ero. Othi F-O web. Sherene Tenti Ho Ero. Othi F-O web. Othi F-O web. Othi F-O web.
Shirene tenti ho ero othi fo web. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Ithme en o u. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. There's no pause between othi fo web. It goes straight into ithme and o u. Othi fo web. Ithme and o u. Othi fo web. Ithme and o u. Othi fo web. Ithme and o u. From the beginning. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme and o u. Again. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme and o u. Again. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme and o u. Et oi emparthenos. Et oi emparthenos. Et oi emparthenos. Enseioniven. 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 Et oi emparthenos enseioniven. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Et oi emparthenos enseioniven. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Et oi emparthenos enseioniven. Again. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Et oi emparthenos enseioniven. Et oi emparthenos enseioniven. Et oi emparthenos enseioniven. Et oi emparthenos enseioniven. Tima isno tithmavim bechristos. 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 Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Et oi emparthenos enseioniven. Tima isno tithmavim bechristos. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithmo. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Et oi emparthenos enseioniven. Tima isno tithmavim bechristos. Shirene tenti ho ero othi fo web. Ithme en o u. Et oi emparthenos enseioniven. Tima isno tithmavim bechristos.
we don't sing this. And it's 100 times faster than this when we actually say it. I'm slowing it down so you guys can pronounce. But يعني when Uncle Nagy does it, he does خن بخريستوس يسوس بن شويس من الأولياء شيريني تنتهو إيرو ثيرث وابت من وتر بارتنس سيين event ماس نوتك ما بن بخريستوس. So like that's the actual way we do it. Huh? All right. Let's do it again. Okay, so we're gonna stop in N-O-U, from Sherene to N-O-U. The nefes is after N-O-U. When Uncle Negi does it, there's no nefes. But the way we're learning it, after N-O-U, we're gonna take a nefes. But we can stop after N-O-U, just do that. Okay? From Chen Bechristos. Chen Bechristos, Isos, Ben Shoisamin, Alleluia. Sherene, Tentiho, Ero, Othi, F-O, Bithme, N-O-U. Again. Chen Bechristos, Isos, Ben Shoisamin, Alleluia. Sherene, Tentiho, Ero, Othi, F-O, Bithme, N-O-U. Again. Chen bechristos Isos ben shoisamin alleluia Sherene tentiho ero othi F-O bethme N-O-U. Again. Chen bechristos Isos ben shoisamin alleluia Sherene tentiho ero othi F-O bethme N-O-U. One more time. Chen bechristos Isos ben shoisamin alleluia Etoyem parthenos en seioni ven 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 Sherene tentiho ero othi F-O bithme N-O-U Etoyem parthenos en seioni ven Sherene tentiho ero othi F-O bithme N-O-U Etoyem parthenos en seioni ven Sherene tentiho ero othi F-O bithme N-O-U Etoyem parthenos en seioni ven Othi F-O bithme N-O-U 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 Sherene tentiho ero othi F-O bithme N-O-U Sherene tentiho ero othi F-O bithme N-O-U Etoyem parthenos en seioni ven
Etoyem parthenos en seioniven. Tima isnotith mavin bechristos. Tima isnotith mavin bechristos. Okay, the whole thing. Shirine tenti ho ero othi etho webith me en ou etoyem parthenos en seioniven. Tima isnotith mavin bechristos. Again. Shirine tenti ho ero othi etho webith me en ou etoyem parthenos en seioniven. Tima isnotith mavin bechristos. Again. Shirine tenti ho ero othi etho webith me en ou etoyem parthenos en seioniven. Tima isnotith mavin bechristos. This is only the first one. Way faster. Shirine tenti ho ero othi etho webith me en etoyem parthenos en seioniven. Tima isnotith mavin bechristos. And something like that. Okay. Any owi. Any owi. Any owi. And ten ebros efshi. And ten ebros efshi. Ebros efshi. And ten ebros efshi. E epshoi. Ha peshiri. Amenrit. E epshoi ha peshiri 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 amenrit. Entifkan in novi nane vol. Ani owi enten ebrosefshi. Ani owi enten ebrosefshi. Ani owi enten ebrosefshi. E epshoi ha peshiri emenrit. 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 Ani owi enten ebrosefshi. E epshoi ha peshiri emenrit. Huh? Sev, rosev, she. The X and the I. The Arabic spelling. This is supposed to be she. Ani oyen ten ebrosef she e epshoi ha peshiri emenrit.
Emenrit. Emenrit. M. I guess we just, for the lahn, we just take out that other Emenrit. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. No. Let's do it again. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Your turn. Ani owi enten prosefshi. Which part is hard? The first part or the second part? First or second? Ani owi enten prosefshi. Ani owi enten prosefshi. Epshoi hapeshiri Emenrit. No, epshoi, the tune is the same as prosefshi. Prosefshi epshoi. So it's like that. You guys are saying epshoi, not like that. So it's prosefshi epshoi. It's like that, okay? Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Again. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Epshoi hapeshiri Emenrit. Epshoi hapeshiri Emenrit. Epshoi hapeshiri Emenrit. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Again. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Again. Entef canon novina nevol. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Entef canon novina nevol. Ani owi. Can we say it faster? Okay. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Now can we say it faster? Huh? No, I'm looking at everyone's mouth. They're all saying the same. I know that. Okay, just a little bit faster. This is epshoi hapeshiri Emenrit. Okay, just a little bit faster. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Entef canon novina nevol. Faster? Okay. Ani owi enten prosefshi epshoi hapeshiri Emenrit. Entef canon novina nevol. Okay, we're still not what we do in Ashaya. It's faster than that.
A little bit faster. Orienten brosef shi eb shoy hapishiri eminadit entif canon novinon evon. That's about the speed that we do. Let's do it again. That speed. Any orienten brosef shi eb shoy hapishiri eminadit entif canon novinon evon. Again. Any orienten brosef shi eb shoy hapishiri eminadit entif canon novinon evon. Again. Any orienten brosef shi eb shoy hapishiri eminadit entif canon novinon evon. Again. Any orienten Nice. Okay. Shirene tentiho ero othi eth oebith me en o etoyen parthenos en seyon even timas notith mavim bechristos. It's faster than that, but baracha. Let's do it all together. Shirene tentiho ero othi eth oebith me en o etoyen parthenos en seyon even Tima is notith mavim bechristos. Etoi and parthenos is the same level. We go high and tima is noti. There's a jinkum that's not there. Okay. Let's do it again. Shirene tentiho ero othi etho webith me en o etoi and parthenos en seyon even tima is notith mavim bechristos. Yep. Tima is notith mavim bechristos. Tima is notith mavim bechristos. It's naughty. Does Uncle Negi say hi in Etoi and Parthenos? Yeah, I don't think so. No, that doesn't sound right. Yeah, see? Let's do it again. Oh yeah. Shirene tentiho ero othi etho webith me en o etoyem parthenos en seyon even tima is notith mavim bechristos. Faster? Shirene tentiho ero othi etho webith me en o etoyem parthenos en seyon even tima is notith mavim bechristos. Faster. Shirene tentiho ero othi etho webith me en o etoyem parthenos en seyon even tima is notith mavim bechristos. Any owi en tenebros shi epshoy hape shiri emenedit entifken en novi nanevon. Move on. Shere thietas misi. Shere thietas misi. Non. Shere thietas misi non. MP o oini. MP o oini. MP o oini. Enta if me. Enta if me. MP o oini enta if me. MP o oini enta if me. Bechristos ben noti. Ti parthenos eth o web. Teila. Yeah.
No, it's P. It's تقيلة. Yeah. خفيفة is B like بولس. They're all تقيلة. No. Like بولس? No. Pen. This is Penoti, Parthenos, P Ooini. They're all تقيلة. Positive. Okay, let's do it again. شرثي إتا سمي سينان. شرثي إتا سمي سينان. MP Ooini Enta Ifmi. MP Ooini Enta Ifmi. Pechristos Penoti. T Parthenos Eth O Web. Sherithi etas mi sinon. Sherithi etas mi sinon. I can't do both. Sherithi etas mi sinon. No, it's fine. Sherithi etas mi sinon. MP O Oini Enta Ifmi. MP O Oini Enta Ifmi. Sherithi etas mi sinon. MP O Oini Enta Ifmi. Sherithi etas mi sinon. MP O Oini Enta Ifmi. Sherithi etas mi sinon. MP O Oini Enta Ifmi. Let's, instead of oini in, let's just do oin in. Okay, just for the sake of putting it all together, because we do it fast. So say, Sherithi etas mi sinon MP O oinenta ifmi. MP O oinenta ifmi. I'm teaching you wrong Coptic. MP O oinenta ifmi. MP O oinenta ifmi. Non MP O oinenta ifmi. Sherithi etas mi sinon MP O oinenta ifmi. Bechristos ben not. Bechristos ben noti. MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. T Parthenos eth O web. T Parthenos eth O web. From the beginning. Sherithi etas mi sinon MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. T Parthenos eth O web. Bechristos ben noti is ground level, like the rest of it, and then we go high in T Parthenos. Sherithi etas mi sinon MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. T Parthenos eth O web. Again. Sherithi etas mi sinon MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. T Parthenos eth O web. Again. Sherithi etas mi sinon MP O oinenta ifmi. Bechristos ben noti. T Parthenos eth O web. Again.
Shirithi etas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Okay, faster. Shirithi etas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Again. Shirithietas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Again. Shirithietas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Again. Shirithietas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Good. Chan bachristos Isos ben shoisamina leloya shirine tentiho ero othi eth oeb ithme en o etoyem parthenos en seyon even tima es notith ma ben bachristos any owi enten brosip shi epshoi hapishiri eminidit entifkan en novina nevon Shirithietas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Let's do it again. We'll do it slow. Okay, let's do it again slow. Chen bechristos Isos ben shoisamina leloya shirine tentiho ero othi eth oeb ithme en etoyem parthenos en seyon even tima is notith ma ben bechristos any owi enten ebrosipshi epshoi hapishiri eminidit entifken en novina nevon Shirithi etas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Again, faster. Chen bechristos Isos ben shoisamina leloya shirine tentiho ero othi et oeb ithme en etoyem parthenos en seyon even tima es notith ma ben bechristos any owi enten brosip shi epshoi hapishiri eminidit entifkan en novina nevon shirithietas mi sinan empi o oinenta if mi bechristos ben notiti parthenos et oeb. Okay, now all three without me. Away, just like how I do with the kids. Visnaf, shumt. Shirine. Before I move on, any of those three, is there one that we need to review? Which one? The third one? Work with me, work with me. No. The first one? Only because she was here. Okay. Shirine tentiho ero othi eth oeb ithme en etoyem parthenos en seyon even tima is notith ma ben bechristos meti ho. What? What? Which one? Meti ho em epshois.
ماتي هو ام بشويس اهري اجون اهري اجون انتف او ناي انتف او ناي انتف او ناي نم نن ابسيشي. This is epsishi, not psishi. What? Nen epsishi, nen epsishi. Nem nen epsishi, nem nen epsishi, nem nen epsishi. Nem nen epsishi. Nem nen epsishi. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Mati ho em epshois ehri egon. Mati ho em epshois ehri egon. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Again. Entef o nai nem nen epsishi. 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 Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. That's an easy one. No? We can break it up. Entef. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Faster. Ti ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. Again. Mati ho em epshois ehri egon. Entef o nai nem nen epsishi. Entef canon novi non evol. One more time. Mati ho. The one before it and then, huh? Kifaya? Oh, like khalas? There's only two more.
البرزبافين. Okay. طب انا يعني عايز استفسر استفسار كشف، يعني ممكن الحاجات اللي احنا بنحفظها دي تتحط على فلاش كارد كده او حاجه عشان تبقى عايز نحفظها، يعني نقعد نسمع فيها طول الاسبوع كده ولا؟ هو حد يسمع طول الأسبوع؟ يا ريت. Driving the car to Okay, that's fine. We can record. Let's do it from the beginning. Okay. yeah, the live stream, the problem is you can't play certain parts, you have to go through the طب يعني it's easy يعني امسحها ما فيهاش وقت. Okay. Okay. Yeah. This is translation. أنا كنت عايزة أعمل كده. Okay, let's do it. ترتيلة. This is Alhan class. Okay, let's do it from the beginning. Shirene tenti ho ero othi etho webithme en ou etoyem parthenos en seioniven tima esnotif mavim bechristos ani owi entene prosepshi e epshoi hapeshiri emenerit entifkanin novina nevon Sherithi etos misi nonem pi o oinenta ifmi Bechristos ben noti ti parthenos eth oeb Meti ho emipshois ehriegon Entif o nai nem nenepsishi Entif canen novina nevon Okay. Ti parthenos Maria Ti parthenos Maria Ti theotokos eth oeb Ti eprostatis Ti eprostatis Eten hot Ente epgenos Ente ti metromi. Where'd I go? Oh. Ente ti metromi. Ti parthenos Maria. Ti parthenos Maria. Ti theotokos eth oeb. Ti parthenos Maria. Ti theotokos eth oeb. Ti parthenos Maria. Ti theotokos eth oeb. Ti parthenos Maria, ti theotokos eth oeb. Ti theotokos eth oeb. Ti parthenos Maria, ti theotokos eth oeb. Ti prostatis et in hot. Ti eprostatis 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 et in hot. Ente epgenos ente ti metromi.
Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. So it's en te ipgenos, en te ti metromi, en te ipgenos, en te ti metromi, en te ipgenos, en te ti metromi. En te ipgenos, en te ti metromi. En te ipgenos, en te ti metromi. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. 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 Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Again. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Again. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Again. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb. Is that one good? Can we go faster? Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Again. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Again. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Again. Ti Parthenos Maria, ti Theotokos ith oeb, ti prostatis et in hot, en te ipgenos, en te ti metromi. Okay. Do you want to stop here? There's only one more. Okay. All right, then let's say all of them. We'll say it all slow. And then next week we'll do it faster. From Chen Bechristos. Chen Bechristos Isos ben Shoy Samin Alleluia. Shirine tenti ho ero othi etho webith me en ou etoyem parthenos en seyoni ben tima esnotith mavim Bechristos. Did you guys see any of that first one? Chen Bechristos Isos ben Shoy Samin Alleluia. Shirine tenti ho ero othi etho webith me en ou etoyem parthenos en seyoni ben tima esnotith mavim Bechristos.
Ani owi enten prosipshi epshoi hapeshiri eminidit entif canon novina nevon. Sherithi etas misi nanem pi o oinen ta ifmi bechristos ben noti ti parthenos et oeb. Meti ho emipshois ehri egon entif o nai nem nenipsishi entif canon novina nevon. Ti parthenos Maria, ti theotokos eth oeb, ti eprostatis et en hot, en te epgenos, en te timetromi. All right. We will meet back. What time is it now? 3:10. 3:10.
أمير بدأ معانا الطقس بتاع الكنيسة وادانا فكرة عامة، مقدمة عامة عن القداس وحاجات كتيرة، يعني ادانا مقدمة عنها. احنا هنبدأ النهاردة ندخل شوية في الصلوات في بداية الصلاة نفسها بتاعة الطقس، رفع بخور باكر وعشية. أنا عملت الشيت ديت علشان يعني كلنا نكتب، يعني كل واحد يبقى معاه قلم ونحاول يعني وانا بتكلم لو في كلمه معينه او جمله معينه او حركه معينه اتعلمناها ابونا بيعملها لسبب من الاسباب وتحبوا ان انتوا تكتبوها تحت السؤال هنا، فيبقى اتليست روحنا البيت بورقه فيها معلومات حلوه اتعلمناها ونقدر ان احنا في اي وقت ممكن نبص عليها ونراجعها تاني. طبعا يعني انا يعني الكنيسه دايما يعني بتعلمنا انه كل حاجه في الكنيسه وكل حركه في الكنيسه لها معنى، وده جمال كنيستنا القبطيه، ان احنا مش بنيجي كتعود او حاجه احنا بنشوف ابونا بيعمل حركه معينه او بيصلي بطريقه معينه وخلاص احنا يعني ساعات بنبقى متعودين على المنظر فبنفقد روح الصلاه بسبب ان احنا تعودنا على المنظر بتاع الصلاه بيتم بطريقه معينه. بس الحقيقه ان احنا لو دخلنا ديب في معنى كل حاجة أبونا بيعملها ومعنى الصلوات هنكتشف إن كنيستنا غنية جدا بمعنى كل حاجة. وأنا بعتقد إن إحنا يعني أول ما ندخل الكنيسة لو بدأنا إن إحنا نركز ونتعلم يعني as we go نتعلم أبونا بيعمل الحركة دي ليه ودي معناها إيه، بسرعة هنلاقي نفسنا دخلنا في حالة صلاة، لأن كل حاجة لها معنى ومعنى جميل جدا جدا هيساعدنا إن إحنا ننمو روحيا وإحنا بنصلي. ما تبقاش عاده لكن تبقى اكشولي ندخل في روح الصلاه بتاع الطقس نفسه. فهذه مقدمه عامه بس كده عن رفع بخور باكر وعشيه. هنقول انه رفع البخور في الكنيسه هو تسبيحه ملائكيه سمائيه، فالبخور ما هياش عاده وثنيه لكن ده ملائكيه، تسبيحه ملائكيه سمائيه. وطبعا سفر الرؤيا بيقول لنا في رؤيا 8 وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا. يبقى في سفر الرؤيا بيقول إن في بخور كثير الملاك رفعه قدام ربنا. يبقى إذن ربنا أبونا بيرفع البخور ده بسبب إنه مكتوب في سفر الرؤيا كده. البخور معناه رفع القلب والمشاعر لربنا. دايما البخور معناه صلاة ورفع الصلاة لربنا، لأن البخور بطبيعته خفيف فبيطلع لفوق، فبيورينا ان احنا صلواتنا بتطلع لفوق. ليه بنرفع بخور عشية وباكر؟ لأن ده أمر ربنا لموسى النبي لما عمل أو they build خيمة الاجتماع، ربنا قال لموسى ترفع بخور عشية وباكر، عشان كده بنصلي رفع بخور باكر وعشية، أمر ربنا. وهو طبعا رفع البخور هو تمهيد للصلاة بتاعة القداس بما فيها من تسبحة وصلوات وشكر لربنا، فكل ده تمهيد للقداس. خلاص. أبونا بيصلي رفع البخور خارج الهيكل. احنا بنشوف أبونا واقف بره هنا خارج الهيكل بيصلي رفع البخور باكر أو عشية ولابس أسود. بيقف بره أبونا لأنه ده في خيمة الاجتماع كان مسبح البخور بره قدس الأقداس. انتوا تفتكروا خيمة الاجتماع كان فيها بره يعني الخارج وبعدين فيها القدس وبعدين فيها قدس الأقداس، فالقدس كان فيه مسبح البخور، فأبونا بيصلي بره بيرفع البخور بره لأنه في خيمة الاجتماع كان مسبح البخور بره قدس الأقداس. احنا بالنسبة لنا قدس الأقداس هيبقى الهيكل فبيبقى بره. كمان ليها معنى روحي جميل جدا انه ابونا واقف بره بيسال كانه واقف بيسال صدقه من ربنا. ففي الصلاه بيقول ايه؟ بيقول وايضا فلنسال الله ضابط الكل. فدي معناها جميل جدا ان ربنا انه ابونا واقف بره بيطلب صدقه من ربنا، فواقف بره الباب يسال. ابونا لابس اسود، ما بيلبسش التونيا البيضاء لانه ده برضو بيفكرنا بالخطيه عملته فينا، ان احنا خرجتنا بره قدس الاقداس. الحاله بتختلف طبعا في القداس، لان في القداس بنبقى جوه قدس الاقداس وابونا بيبقى لابس ابيض، وده اللي عمله صليب المسيح، او المسيح لما مات عننا فتح قدس الاقداس لينا. اوكي. قبل ابونا يلبس
ملحوظة، ممكن إقامة رفع بخور عشية بدون إتمام قداس. أوكي، يعني ممكن أبونا يرفع البخور العشية بدون ما يكون في تاني يوم قداس، لكن ما ينفعش يبقى في قداس بدون أتليست رفع بخور باكر. يعني لازم يبقى في أتليست رفع بخور باكر قبل القداس. لغة الصلاة في مصر كانت اللغة اليونانية هي اللغة السائدة، اللغة الرسمية لمصر للحكومة، فعشان كده القداس بتاعنا فيه بعض من الكلمات اليونانية خصوصا في مردات الشمامسة. بعد كده اللغة في مصر اترجم القداس للغة القبطية، لأنه كانت مصر بتستعمل في الوجه البحري بالذات اللغة الأساسية كانت القبطية، فاترجم للغة القبطية. وبعدين طبعا استمرت اللغة القبطية في مصر لحد لما العرب دخلوا مصر في سنة 640، ولما دخلوا مصر لحد الحاكم عبد الملك بن مروان والحاكم بأمر الله هم اللي دخلوا العربي، أبطلوا اللغة القبطية ودخلوا العربي بدلها. خلاص 640 ده لما العرب دخلوا مصر، لما الإسلام دخل مصر، فبدأت استعمال اللغة العربية هو اللي يسود، واللغة القبطية بدأت طبعا تنهار. لكن طبعا الكنيسة بتاعتنا بتحتفظ باللغة القبطية لأن دي اللغة الأساسية بتاعت القداس وبتاعت الألحان. واحنا طبعا كلنا عارفين ان الألحان لما بتتغير من القبطي للإنجليش بتبدأ بتتغير في معناها وبتتغير في الهزات وبتتغير كل حاجة، فالكنيسة بتحاول على قد ما تقدر انها تحتفظ اتليست بالألحان بالقبطي لأنها اللغة الأساسية. هنبدأ في الصلاة. فالصلاة أول حاجة طبعا في صلاة رفع بخور باكر أو عشية هو صلاة الشكر. فهقول الأول أبونا بيعمل إيه، هناخد جزء وجزء وبعدين ندخل في معنى هو كان عمل كده ليه وكان ماسك ليه ويعني المعاني الروحية بتاعتها. فأبونا بيبقى واقف بره كاشف راسه، ما بيبقاش على راسه حاجة، وماسك الصليب في إيده اليمين وبيفتح الستر من ناحية اليمين. أوكي، وبعدين بيقول أليسوني ماس أوسيوس أوباتير أوبانتوكراتور، يعني معناها ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك، اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. دي بداية أول حاجة. بيبقى كاشف راسه، ما احنا هنقول دلوقتي ليه، هقول ليه هو كاشف راسه وليه ماسك الصليب وليه بيبدأ كده، يعني هقول كل حاجة، بس دي أول حاجة. حاجة حلوة قوي إن يعني كلنا نفتكرها مع بعضينا، ودي أعتقد يعني فعلا من جمال كنيستنا، إنه أول حاجة أبونا بيقولها هي ارحمنا يا الله لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. دي أول حاجة أبونا بيقولها قبل ما أول هو بيفتح الستر. ده بيفكرنا كلنا إن إحنا جايين الكنيسة ليه؟ يعني دي أول حاجة أبونا قالها، جايين الكنيسة ليه؟ لأن إحنا ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سوى ربنا، وعشان كده إحنا جايين الكنيسة. فحتى من البداية خالص زي ما أبونا كده كان بيقول النهاردة، تيجوا بدري عشان تسمعوا، عشان تحضروا الصلوات، لأن حتى من أول كلمة أبونا بيقولها وهو بيفتح بيفكرنا إن إحنا جايين الكنيسة عشان سبب واحد، إنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك، عشان كده أنا جاي الكنيسة في اليوم دوت. أبونا ماسك الصليب، بيمسك الصليب في إيده ليه؟ لأنه بالصليب الرحمة ربنا والملكوت أو يعني السماء اتفتحت لنا، والرحمة ربنا جات لنا من خلال الصليب. فعشان كده ربنا يعني أبونا بيفكرنا إنه الصليب هو اللي فتح لنا الملكوت. يا كشف الراس، ليه أبونا كشف راسه؟ زي ما ألفريد كان بيسأل، كشف الراس ده تعبير عن اتضاع الكاهن أمام الله، لأنه العمة هي التاج اللي فوق الراس. العمة بتاعت أبونا هي تعتبر التاج بتاع الراس، وإحنا بنقول في سفر الرؤيا برضو بيعلمنا، بيقول 24 قسيسا خلعوا التيجان أمام الجالس على العرش. فسفر الرؤيا برضو بيقول لنا إنه لما ال 24 قسيسا كانوا بيخروا أمام العرش فشالوا التيجان من على راسهم، عشان كده ابونا ما بيبقاش لابس حاجه على راسه في الوقت ده. كمان في حاجه تانية، انه كشف الراس بيرمز الى اعلان مجد المسيح، لان الراس كل رجل هو المسيح، يعني الانجيل بيقول ان راس كل رجل المسيح. فابونا بيكشف راسه اجين علشان اتضاع امام ربنا، لانه سفر الرؤيا بيقول كده في رؤيا 4:10، ولانه كشف الراس بيعلن عن مجد المسيح، لان راس كل رجل هو المسيح. same meaning. الهيكل يعتبر رمز السماء اللي انفتحت لنا بالصليب،
وابونا بيبدا الصلاه بصلاه ابانا الذي، لانه ربنا دي وصيه ربنا، عندما تصلوا تقولون ابانا الذي في السماوات، فدي تبقى اول صلاه لينا، ابانا الذي في السماوات. بعد كده ابونا بيسجد، الكاهن بيسجد قدام الهيكل وبيقول نسجد للاب والابن والروح القدس، وبعدين بيعمل مطانيه، لو في كاهن تاني موجود بيعمل قدامه مطانيه، وبيعمل مطانيه للشعب. اوكي، كلمة مطانية دي كلمة يونانية معناها خضوع أو توبة، معناها خضوع أو توبة، والهدف منها هو إنه أبونا ينال رضا واستسماح من كل الناس اللي موجودين في الكنيسة. خلاص؟ طبعا ده بيفكرنا إنه إذا كان أبونا نفسه بيعمل مطانية اللي هي رمز للخضوع والتوبة، بيطلب بيها استسماح الناس اللي موجودين، يبقى إحنا مشاعرنا ناحية أبونا عاملة إزاي؟ مفروض طبعا نكون احنا كمان في حاله خضوع وفي حاله استسماح لابونا واستسماح لبعضينا. يعني ابونا بيعمل لنا كده وهو يعتبر اكبر واحد رتبه في الكنيسه، احنا كمان لازم تكون مشاعرنا مع بعضينا او مشاعرنا مع ابونا بنفس التواضع وبنفس الخضوع. احنا ما بنعملش مطانيه، يعني انا بتهيألي ان احنا لما ابونا بينزل وبيعمل بيقول اخطيت سامحوني، احنا كمان بنعمل، يعني احنا كمان بننزل قدامه، بننزل يعني طبعا دي برضو دي بعمل وصية ربنا، انه متى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي يغفر لكم ابوكم الذي في السماوات زلتكم، ودي في مرقس 11. يعني ابونا بيبدا الصلاه زي ما الانجيل قال ان احنا قبل ما نبدا الصلاه لازم نكون بنغفر للناس اللي حوالينا، فابونا بيعمل كده. طبعا كل طقس بيعمل للتاكد من السلام القلبي من جهه الجميع، يعني اي طقس بنعمله لازم نكون كلنا متاكدين من سلامه قلوبنا وعلاقتنا مع بعضينا عشان الصلاه تكون مقبوله قدام ربنا. يرجع ابونا بعد ما عمل المطانيه، يعني سجد قدام الهيكل وعمل مطانيه للشعب، يرجع يقف قدام الهيكل ويبسط يديه، يرفع ايديه، ويكون الشماس وراه وماسك في ايده صليب، والكاهن بيقول اشليل، وبعد كده بيقول ايه ببروسفكيستاسيتي اوريني، او الشماس يقول، بعدين ابونا يقول اوريني باسي. دي اشليل دي بتختلف، يعني بتتزود عليها كلمة تانية لو في كاهن تاني موجود، لو الأسقف موجود، لو البابا موجود، دي بتختلف. وبعدين أبونا بيبدأ الصلاة، مش هقول طبعا كل الصلوات اللي هو بيقولها، بس يعني بيبدأ الصلاة، لكن بس أنا يعني حبيت إن أنا أشير لكلمة شليل دي بتختلف لما بيبقى في كاهن تاني أو أسقف موجود. برضو أبونا لما بيصلي، وبعدين لما بتيجي عند كلمة انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا، بيلف وبيدي صلاة، بيرشم الصليب على الكل. في وجود الأسقف، لما الأسقف بيكون موجود وأبونا بيصلي، بتيجي عند الجزء ده سيدنا هو اللي بيقول انزعها عنا وعن سائر شعبك. آخر جزء هي كلمة إيريني باسي. كلمة إيريني باسي دي كلمة بنرددها كتير قوي في القداس، ودي معناها سلام لكم، ودي تحية القيامة. الكلمة دي سلام لكم هي تحية القيامة اللي السيد المسيح أعطاها للتلاميذ بعد ما قام من الأموات، وعشان كده الكلمة دي بالذات احنا بنحبها في الكنيسة، إيريني باسي، لأنها بتدينا سلام وبتفكرنا بأن المسيح القائم من الأموات زي ما كان في وسط تلاميذه في العلية وظهر لهم، هو كمان في وسطينا بيفرحنا بقيامته وبوجوده في وسطينا. خلاص؟ ليه بنبدأ الصلاة؟ كل صلاة يعني رفع البخور كلها بنبدأها بالشكر، بصلاة الشكر. ليه بصلاة الشكر؟ لأنه وصية ربنا زي ما القديس بولس الرسول قال في أفسس، إن وصية الرب إن احنا نشكر كل حين وعلى كل شيء، عشان كده بنقول فلنشكر صانع الخيرات رحوم الله لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه. فإحنا بنشكر ربنا إن هي دي الوصية، إن احنا لما نقف قدام ربنا نشكره على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. فاي هوب ان كنتوا تكونوا كتبتوا شويه معلومات هنا، يمكن عشان لما تروحوا البيت تفتكروها، وتحاولوا يعني كلنا مع بعضينا لما نقف نصلي نفكر في المعاني الروحيه، في معنى ان ابونا ليه بيبقى واقف بره، ليه كاشف راسه، ليه بيدي مطانيه، واحنا ليه يعني بنستجيب ليه، وليه نكون موجودين من اول الصلاه في الاول خالص عشان نسمع الكلمه الجميله، لانه ليس لنا معين في شدائد وضيقتنا سواه. ثانك يو.
so we're going to go through the last 4 letters for the Coptic language. Mabruk, good job, you made it all the way. So we're almost finished. Okay, so here, by the way, the sheets that I gave you, these are all the rules for the letters that we went over last week. Let me know if there's anything that's not clear. I put the sample words that we used during class last week next to them as well, if you can see that. Let me know if you need any clarifying or anything doesn't make sense or something looks a little bit confusing. Malish, I know the second sheet is a little bit dark, so I tried to put the letters next to them where they belonged in. Okay, so these are the letters, the new letters, the last 4. They're very straightforward. They don't have any rules. If they do have any rules, they're very minor, and we'll go through the details later, Yani, but for now, these are their most common pronunciations, okay? So we have fi and fi, both make the F sound, okay? They look very different, but they both make the F sound. So fi and fi. The third letter is khai, and it makes the kh sound, okay? And the final letter is chima, which makes the ch sound. I always remember it as a train, and that's the smoke coming out of the train. That's how I used to remember it. But we have fi and fi, both make the F sound. Khai makes the kh sound, and chima makes the ch sound. Okay? So these are a bunch of practice words with these 4 letters. Okay? So for the words that are a little bit longer, we can split them up like we did before. The ones that are pretty short, I think, are pretty straightforward. These are out of Tazbeha, out of the Odes, out of a whole bunch of different areas. They might be very familiar, they might not be, depending. Okay? So the very first word, fi. Very good, very easy, straightforward. Diana was talking about an of abbreviation for ith-o-web. This is another example of an abbreviation that you might see, ep-choice. Okay, so I kind of gave it away there, but this word is ep-choice. Okay, ep-choice. Not here. Not in this situation, there isn't. Sometimes there is, but sometimes there isn't, depending. You'll see it in many different situations. By the way, a jenkim can be seen in 3 different ways. You can see it, say for example, I have an M. I can have a jenkim like this. I can have a jenkim like this, or I can have a jenkim like that. Okay, so you'll see the jenkim in 3 different appearances. It's not always just a line on top of the letters. Sometimes it's a dot, sometimes it's a line on the other way. Okay, but they all mean the same thing. Yes, exactly. They all mean the same thing. But I'm just giving you an idea of the appearances that you might see it in, so there's no confusion with the pronunciation. Okay? So this next one, if it helps to split it, khit, exactly, en khit. Now the reason why this is split, whenever we have a jenkim on top of a letter, it becomes its own syllable. Okay, so it has its own spot. Every time we split these words up, we split them by syllable to make them easier to pronounce, especially for words that are especially long. I have some longer examples on the other side of the board. But when they're really long, it becomes much easier when we split them up into syllables. But when you have a jenkim, again, it becomes its own entity. It's all by itself. So en khit. For this next one, again, because now we have 2 letters with 2 jenkims, what about? So we're going to split them because they are by themselves. Okay? One syllable. Good. Ut. Very good. So, like we said, whenever there is, do you remember the rule for the epsilon? Whenever there's an O and a consonant after, or on either side of the epsilon, this just becomes the O pronunciation. Just straight O. Okay? As if it's not even there. So, F, S, Ma, Ro, Ut. Very good. Okay? Easy so far? All right. This letter now, one of our new ones. F, Ran. Very good. Okay? F, Ran. This next one also has a phi. One of our new letters. Don't let it confuse you. Erof. Very good. Okay? In this case, this is when it becomes a little bit interesting when you have a vowel that has a jenkim on top of it. It seems like, why do I need a jenkim here? But whenever it's in the middle of a word, it emphasizes that letter and it does make it its own syllable. So we'll see more examples where when the jenkim is on top of a vowel, it makes a difference. Okay, this one. A,
nai. Very good. Pif, nai. Very good. Here's another example of an abbreviation that you see very popularly, or commonly. I don't know if that was a word. Okay. This is, fnoti. Or if it helps to do that, maybe. Fnoti. Okay? And then this is the abbreviation that you'll see for it. Fnoti. This one? Pin choice. Very good. Wait. Wait. That was right the first time, sorry. Estefanos. Very good. That's a name. Easy, right? Estefanos. Very good. This one? Sakh. It's a new one. This is our first time we've seen that on these, no, we did Inkhif. Pin Sakh. Pin Sakh. Okay? Evolchen. Evolchen. Do you guys remember the rule for the vita? When there's a vowel after a vita, it makes the V sound. Any other situation, it makes the B sound. Okay? This is the V. V. Yes. Okay, so if this O was not here, then it would have been a B sound. Okay? But in this situation, because we have an O after it, evolchen. Okay? This is another one of the weird ones, how to split it. Ti chrom pi. Because the ch is such a strong letter by itself, often it has its own sound without even needing a jinkim. So it's chrompi. Ti chrompi. Okay? Do you remember the difference between this letter and that letter? This one just makes a t. This makes a T. Exactly. So N-chi, T. N-chi, T. Not N-chit. N-chi, T. Okay? Achne. Achne. Okay? Easy? Are you okay, Uncle? You look so confused. No, not really. لسه حاضر معانا دلوقتي. Good morning. إنجليزي ولا إيه؟ Achne. Very good. Okay? I'm going to flip over the board and I have a whole bunch of practice words combining all the letters that we've taken, okay, which is everything. All right? So we're just going to go through all of them together. Hang on. I'm moving this. Give me 1 second. Yeah, it's not bad. It's not bad. Do these look okay? They're not scary, I promise. I tried to pick long ones and see if I would freak you out a little bit, but don't worry, it's not scary. Okay, so we're combining a whole bunch of rules. It's okay if you look at your cheat sheets, it's fine for now, but later on we're not going to use them anymore, okay? Well, finally, I was thinking about eventually, الورق اللي داينا بتديها لكم, instead of it being in English, Arabic, or Coptic English, or whatever, it's going to start being only in Coptic, eventually, but not next week or anything, so don't worry. Okay, so we're going to split this up. What is it? Nisherovim. Very good. Nisherovim. All right. This has a rule. Does anyone remember what this rule is? Ing. Yeah, ing. Yeah, good job. Good job. Ip. And then another rule. There's two rules here. There's two rules that we want to remember. There's a rule that has to do with the epsilon. When there is a consonant here and a consonant here, it's what's called the C sandwich. And the C sandwich makes an E
sound whenever it's between two consonants because there's no other vowel here. So if this isn't here, then what is it? Ipsingenis. It needs to make a sound in between. So the epsilon becomes that sound. It becomes the E sound in between the two consonants. So epsingenis. Okay? So all together? Epsingenis. Very good. Okay. There's two rules here again. You have one rule here, and you have one rule here. How is this part pronounced? Becomes a V. Anytime you have an E or an A before an epsilon, it becomes ev or of. So this has a V pronunciation in this situation. So P, ev, ang, P, ev, angelistis. Exactly. P, ev, angelistis. Very good. Okay? I don't know if you remember this one. We haven't looked at this one in a long time. Nin, she. This one also has a rule. What is the rule for this? You can cheat. It's okay. I'll cheat. It's the last box in the second page. The sh pronunciation for a Greek origin word. So this word has a Greek origin. So that means that this letter here is going to make the sh sound because there is a e, or e after it. Okay? Yeah? No? You don't see it? It's right there at the very, very bottom. That box right here. So that if it makes a sh sound if there's an e, or an epsilon after it. Do you see it? Okay, good. So nen epsishi. Here's another one. This is the capital version of the other letter that we looked at on the other side. T, he. This is the H. T, he, ri, ni. Tihirini. Tihirini. Easy? Okay, some more. Here's another rule. Let's do that. You have a rule here. P-O-weeb. Very good. P-O-weeb. The reason why this epsilon is a W sound, because it has a vowel here and a vowel here. Okay? There's an O on this side and an E on this side. So it becomes P-O-weeb. P-O-weeb. And this is a B pronunciation because there's nothing there. Okay? There's no vowel here. Okay? Here's another one. Another example of the rule, because there are what on either side of the epsilon? Consonants. Very good. So it becomes an E pronunciation. It becomes a vowel. Or it is a vowel, but it makes a noise, essentially, or a sound. P martiros. P martiros. Very good. I was going to write prosopixasti, but I didn't write it there. Not close, though. You got this part. Epros, fe. Beautiful. Eprosferonton. Eprosferonton. That's said, what is that, in the gospel, right? Right? No. That's the Litany of the Oblations. Just kidding. Litany of the Oblations الشباب بيلفوا حوالين الهيكل صح with the حمل ورا أبونا yeah Prosperonton Kyrie eleison. It's the last word. Yeah. Speaking of Kyrie eleison. Kyrie.
Okay, again, the rule, 2 consonants, E sound, okay? And then here's the other half. Eleison. Eleison. There's a lot of situations where what we say in the Udes sounds very different from what it's actually supposed to be pronounced, okay? So it's another reason that is why it's so important to learn the letters and learn everything that goes behind it, to know what am I actually saying, what are the actual letters involved in this. And it also helps that when I'm singing the hymn, I'm reading, not just saying from my memory, okay? So it really helps for practice as well. So for the Kiwi, Mhm. there is مراتب الوضوء في آخر القداس أو العشية أو باكر Benobion so Kyrie. Uh-huh. Amemak ya Rab. Uh-huh. Yeah. So this means Lord. This means Lord, El Yarab, or Rab. Okay? And so another one. Sorry, I crossed through the jinkim. I didn't mean to do that. Maro ismo. Very good. Maro ismo. Maro ismo. Mhm. One more time. En. Very good. Entef ehmot. So it's a strong H sound. Entef ehmot. Here's an example where you'll see 2 types of the jinkim, one going this way and one going this way. Okay? Good. I like listening to you guys all. Ni, ref, he, oish. Very good. We haven't seen this one in a while either, okay? So don't forget, this is the sh. Okay? If it helps, whatever. This is a name. This should help you with the pronunciation of this word, or this letter. D, meet, yeah. Or Dimitrios. Dimitrios. Again, this is pronounced as a D, not a the, because it's a proper noun. It's a name or a city. So when in this situation, it's always pronounced da. In any other situation, like dhuksa, yeah, then it's a the, hard the sound. It's okay. Yeah. Dimitrios. Meet. This letter اساسا in Coptic is an E sound. Yeah, ما هو that's again another example of like عشان احنا بنقولها وبتتلخبط يعني it's a mix of اللي احنا بنقوله بالعربي واللي احنا بنقوله بالقبطي. But a lot of times the 2 languages kind of mix together, which is why we say like Bijan Misi when it's Pijan Misi, مثلا. For example, okay? So in this situation, the actual Coptic pronunciation would be Dimitrios. Dimitrios. بس احنا يعني we don't emphasize a lot of the times the pronunciation. So here's another name. How are these 2 pronounced? They have rules. Both of them are pronounced the same. Gh. They're both pronounced as a gh sound. Grigorios. Grigorios. Okay, so Gregory or Gregorios. Last. It's not going to be Gregorios because in the rules we have it's a gh sound when. Wait, hang on. Anytime, yes, it can be a g or a gh. It's only g when there's e, or epsilon after it. Okay? But in this situation, we have a consonant and a vowel. So when it's a consonant or a vowel in any other situation where it's not a, e, it's a gh pronunciation. زي العربي أو غين. This is the box right here. Yeah, which one? The one in the middle? Yes, the ghamma rule, the middle box. The one that says gha as in Arabic aghabi, when there's an a, o, u, or a consonant. So any other situation.
because it's a consonant. This is a r after the letter. So it says o, or consonant. Yeah. So any other situation other than e, or epsilon, it's a r pronunciation. So if you have or this, or that, or this, then this letter is pronounced as a hard get. Okay? Any other situation not listed here, it's a r. Okay? All right, last word. This combines a whole bunch of rules, okay? So you have a rule here, you have a rule here, you have a jinkin here, jinkin here. This is another jinkin, okay? Ep, ve, vi, ri, ep, res, ve, vi. Because remember, it's or there's a v pronunciation of the epsilon. And in this case, the b, or the vita, is a v pronunciation because there's a vowel right after it, which is the e. Okay? Ri, ep, res, ve, vi. Okay? Ve, vi. Two v's. Okay? Ve, vi. Okay? Last thing I wanted to cover is in not connected. Here's another example of whenever we're singing, sometimes we say what we hear and not what we read. Okay? So whenever we sing agios otheos, that's very straightforward, right? Agios. Nope. Otheos. Agios. Yes. Shiros. That's another rule right there. Agios athanatos. O. Ik. Good. Genetis, right? Because it's e pronunciation, so not genetis. 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 The theta. E, le, I, son. And then we have imes, right? Okay, and then we're gonna skip the one we already know. Then we have es, tav, ro, peace, and then we have eleison imes again. And then here we have the longer one. O, ek, ton, good. Good. Anelthon. And then what's that one right there? Yes. Nos. Eleison imes. Now something that sounds very familiar is eleison sounds just like anelthon. So oftentimes because, sometimes we don't realize, but when we're reading, we'll notice this is anelthon, and they have a very different meaning. So anelthon and eleison is mercy, anelthon is ascension. But it's very different, okay? But we don't do homework yet in the class, I don't think. So far we haven't had any homework, but the only homework is that it would be really nice whenever we're practicing Yani, whenever Dr. George used to teach us, وهو كان بيدربنا يعني, and the lessons would have to extend outside of the class, but we have to practice it in real time يعني. Whenever we're practicing, whenever بنحضر قداس أو بنحضر تسبيحة أو بنحضر عشية, read it. Yeah, make sure you try to read along with the Coptic. حتى لو أبونا بيقول بالقبطي, try to follow along مع أبونا in Coptic and see if you can follow along. That's basically the only practice. The more and more you look at it, مش شرط to read with him, but like just following along helps a lot. Yeah, exactly, and recognizing. Yes, exactly. And learning the pronunciation of the letters, even if the rules aren't
as easy to remember as they are, because they're very difficult. There's a lot of things to remember, but the more we practice them, the easier they become. So practice hard, guys. نفرنساوي الأسبوع الجاي إن شاء الله. Yeah, sure. Why not? Why not? About what Qurra you were saying, we do have a bunch of 1-inch binder notebooks. If anyone would be interested, we can bring them to next class, but I'll have to bring a hole puncher and then we can put all the things so that'll be easy to have together, and just bring that with us every week. But does that sound like something everyone would be interested in? I don't have dividers, but I can get some from the dollar store. Yani, it should be easy. I don't think so. Right. Okay, sure. I'll ask and see if we have any dividers. I'll make sure before telling you guys, Yani. I'll bring the binders next week, inshallah. Okay. Thank you guys very much. حاضر. Okay, sure. All right. نصلي مع بعض قبل ما